En las aguas heladas del Océano Atlántico Norte, donde las olas alcanzan alturas monumentales y el viento corta como cuchillas de hielo, se desarrolla una historia que cambiaría para siempre la percepción sobre el verdadero significado del valor y la determinación. Esta es la historia real de Marcus Rivera, un joven de apenas 23 años oriundo de San Antonio, Texas, quien se convirtió en una leyenda viviente dentro de las filas más elite de la Marina de Estados Unidos. Marcus no era el típico candidato para convertirse en un SEAL. Con una estatura de apenas 1,65 y un peso que no superaba los 70 kilos, muchos instructores inicialmente dudaron de sus capacidades físicas. Su rostro juvenil, enmarcado por ojos color avelana que reflejaban una determinación inquebrantable, contrastaba dramáticamente con los gigantes que habitualmente poblaban las filas de estas fuerzas especiales. Sin embargo, lo que le faltaba en imponencia física, lo compensaba con una agilidad mental extraordinaria y una resistencia que desafiaba toda lógica. La historia comienza en una base naval clasificada en la costa este, donde Marcus acababa de completar su entrenamiento básico como SEAL. Durante meses, había soportado las pruebas más brutales que el ejército estadounidense podía imponer. Había navegado por pantanos infestados de cocodrilos, había resistido interrogatorios psicológicos extremos, y había demostrado una y otra vez que su tamaño no definía sus límites. Sus instructores, inicialmente escépticos, comenzaron a notar algo especial en este joven texano que nunca se rendía, sin importar su imposible pareciera la tarea asignada. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro en la base. Marcus se despertó antes del amanecer, realizó su rutina matutina de ejercicios, y se dirigió al comedor para desayunar junto a sus compañeros de unidad. La atmósfera era tensa, como siempre sucedía cuando se aproximaba una misión importante. Los rumores corrían como pólvora entre los soldados, una operación de rescate en territorio hostil, una situación que requería precisión quirúrgica y valencia sobrehumana. Durante el briefing matutino, el comandante Harrison, un veterano de múltiples conflictos cuyas cicatrices narraban historias de batallas épicas, reveló los detalles de la misión. Un grupo de científicos estadounidenses había sido capturado por una organización terrorista en una región montañosa de Europa del Este. La inteligencia militar había localizado el campamento donde los mantenían prisioneros, pero la geografía del lugar presentaba desafíos únicos. El terreno era prácticamente inaccesible por medios convencionales, y los captors habían elegido su ubicación estratégicamente, rodeados de acantilados y con una sola ruta de acceso que estaba fuertemente fortificada. Lo que más preocupaba a los planificadores de la misión era la información sobre los guardias del campamento. Según los reportes de reconocimiento, los terroristas habían reclutado mercenarios de Europa del Este, hombres conocidos por su brutalidad y, más significativamente, por su imponente presencia física. Los informes describían a guardias que superaban los 2 metros de altura, antiguos luchadores profesionales y ex-militares cuya reputación de invencibilidad se había forjado en conflictos brutales a lo largo de décadas. Marcus escuchó cada detalle con la concentración absoluta que caracterizaba su personalidad. Mientras otros soldados intercambiaban miradas nerviosas al conocer las dimensiones físicas de sus oponentes, ella estaba visualizando estrategias, calculando ángulos de ataque, y planificando movimientos que podrían compensar la desventaja obvia en tamaño y fuerza bruta. Su mente funcionaba como una computadora táctica, procesando información y generando soluciones a velocidades que impresionaban incluso a sus superiores más experimentados. La preparación para la misión reveló aspectos extraordinarios del carácter de Marcus que pocos habían notado anteriormente. Mientras sus compañeros se concentraban en el entrenamiento físico tradicional, él dedicaba horas adicionales a estudiar técnicas de combate asiáticas, particularmente aquellas que enfatizaban el uso de la velocidad y la precisión sobre la fuerza bruta. Se había convertido en un estudiante obsesivo de las artes marciales, absorbiendo conocimientos de disciplinas tan diversas como el aikido japonés, el kung fu chino, y técnicas de combate callejero desarrolladas en las favelas brasileñas.
Sus compañeros de unidad, inicialmente balance anti su dedicación a lo que consideraban trucos de película, comenzarán a respetar su enfoque cuando observaran los resultados durante las sesiones de entrenamiento. Marcus podía neutralizar oponentes significativamente más grandes usando técnicas que combinaban física newtoniana con siglos de sabiduría marcial. Sus movimientos eran fluidos como el agua, pero devastadores como un rayo, y cada técnica estaba calculada para maximizar el impacto mientras minimizaba el esfuerzo requerido. La noche anterior a la misión, Marcus se encontró solo en el gimnasio de la base, practicando una secuencia de movimientos que había perfeccionado durante meses. Sus técnicas no seguían los manuales militares convencionales, eran una fusión única de entrenamiento SEAL, arts marciales tradicionales, y una comprensión intuitiva de la biomecánica humana que pocos poseían. Cada golpe, cada bloqueo, cada movimiento evasivo estaba diseñado específicamente para enfrentar oponentes más grandes y aparentemente más fuertes. El sargento Peterson, un veterano de 15 años que había servido en los conflictos más intensos de la última década, observó la sesión de entrenamiento nocturna de Marcus desde las sombras. Lo que presenció esa noche cambió su perspectiva sobre el joven SEAL. Los movimientos de Marcus no eran simplemente técnicas de combate, eran una sinfonía de precisión, velocidad, y estrategia que desafiaba las nociones tradicionales sobre ventaja física en el combate. Cuando finalmente llegó la madrugada de la misión, Marcus se preparó con la meticulosidad de un cirujano preparándose para una operación de vida o muerte. Cada pieza de su equipo fue verificada múltiples veces, cada movimiento de la misión fue mentalizado hasta la perfección, y cada posible escenario de combate fue analizado desde todos los ángulos imaginables. Su mochila contenía no solo el equipo estándar de un SEAL, sino también elementos adicionales que había solicitado específicamente, cuerdas de escalada ultraligeras, dispositivos de distracción acústica, y herramientas especializadas que podrían dar ventajas tácticas en situaciones de combate cerrado. El helicóptero que los transportaría al área de operations era una máquina de guerra de última generación, equipada con tecnología de sigilo y sistemas de navegación que permiten operations nocturnas en las condiciones más adversas. Mientras el equipo se dirigía hacia su destino, Marcus revisó una vez más los planos del campamento enemigo, memorizando cada estructura, cada punto de vigilancia, y cada posible ruta de escape o infiltración. La tensión en el helicóptero era palpable. Seis SEALs experimentados, cada uno veterano de múltiples operaciones de alto riesgo, se preparaban para lo que prometía ser una de las misiones más desafiantes de sus carreras. Sin embargo, todos los ojos se dirigían ocasionalmente hacia Marcus, el más joven del grupo, suya presencia había generado tanto escepticismo inicial como respeto gradual durante los meses de preparación. El comandante Harrison había tomado la decisión controvertida de incluir a Marcus en esta misión específicamente debido a su perfil único. La inteligencia sugería que el éxito dependería más de la infiltración silenciosa y el combate preciso que de la superioridad de fuego tradicional. Las características físicas de Marcus, inicialmente consideradas desventajas, podrían convertirse en activos cruciales en un entorno donde la agilidad y la velocidad serían más valiosas que la fuerza bruta. Mientras el helicóptero se acercaba a la zona de inserción, Marcus cerró los ojos y entró en un estado de concentración casi meditativa. Su respiración se regularizó, su ritmo cardíaco se estabilizó, y su mente se enfocó con la precisión de un láser. En estos momentos de calma antes de la tormenta, él accedía a reservas de fortaleza mental que había desarrollado a través de años de entrenamiento no solo físico, sino también psicológico y espiritual. La zona de aterrizaje estaba ubicada a varios kilómetros del campamento objetivo, en una meseta rocosa que ofrecía cobertura natural pero requería una aproximación a pie extremadamente peligrosa. El terreno era traicionero, lleno de grietas ocultas, rocas sueltas, y pendientes que podrían ser fatal en la oscuridad. Sin embargo, estas condiciones también proporcionaban la cobertura necesaria para una infiltración exitosa, siempre que el equipo pudiera navegar los peligros naturales sin alertar a los centinelas enemigos. Cuando finalmente tocaron tierra, la realidad de la misión se hizo completamente tangible.
El air de la montaña era cortante y frío, cargado con la humedad que precedía a una tormenta. La visibilidad era limitada, y cada sonido parecía amplificado en la quietud nocturna. Marcus se ajustó su equipo una última vez, verificó sus sistemas de comunicación, y se preparó para la aproximación más peligrosa de su joven carrera militar. Lo que no sabía en ese momento era que los próximos eventos no solo probarían todas las habilidades que había desarrollado, sino que lo confrontarían con desafíos que requerirían una evolución instantánea de sus capacidades. Los gigantes que guardaban el campamento no eran simplemente hombres grandes, eran predadores humanos. Suya reputación se había forjado en la violencia más extrema, y pronto Marcus tendría que demostrar que el tamaño de un guerrero se mide no en centímetros, sino en la profundidad de su determinación y la precisión de sus acciones. La aproximación al campamento enemigo tomó 3 horas de navegación por terreno que desafiaba cada principio de la física y la resistencia humana. Marcus y su equipo se movían como fantasmas a través de la oscuridad, cada paso calculado para evitar rocas sueltas que podrían traicionarlos con sonidos que viajarían kilómetros en el aire fino de la montaña. El joven Seal había demostrado una capacidad extraordinaria para leer el terreno, anticipando obstáculos invisibles para otros y encontrando rutas que parecían imposibles pero que resultaban ser las más seguras. Durante la aproximación, Marcus observó algo que sus compañeros habían pasado por alto, patrones en los movimientos de los centinelas enemigos que sugerían un nivel de organización militar mucho más sofisticado de lo que los informes de inteligencia habían indicado. Los guardias no eran simplemente mercenarios brutales, eran profesionales que seguían protocolos específicos, rotaban con precisión cronométrica, y mantenían comunicación constante usando sistemas que indicaban entrenamiento militar formal. La primera vista del campamento confirmó los peores temores del equipo. La instalación estaba construida como una fortaleza medieval moderna, con estructuras de concreto reforzados semi-camufladas entre formaciones rocosas naturales. Alambres de púas electrificadas rodeaban el perímetro, torres de vigilancia proporcionaban cobertura de fuego superpuesta, y las dimensiones físicas de los guardias visibles eran verdaderamente intimidantes. Hombres que superaban los 2 metros de altura patrolaban con armas automáticas, sus siluetas proyectando sombras que parecían pertenecer a gigantes míticos más que a seres humanos. Marcus utilizó su equipo de visión nocturna avanzada para estudiar cada detalle del campamento durante una hora completa. Contó exactamente 18 guardias visibles, pero calculó que probablemente había al menos el doble en estructuras subterráneas o áreas no visibles desde su posición de observación. Más significativamente, identificó patrones en sus movimientos que revelaban entrenamientos específicos en combate cuerpo a cuerpo que complementaban su intimidante presencia física. El líder del equipo, Capitán Rodríguez, había desarrollado un plan de infiltración que dependía de crear distracciones en múltiples puntos del perímetro mientras Marcus, debido a su tamaño y agilidad únicos, se infiltraría por una ruta que había identificado. Un sistema de ventilación natural en los acantilados que permitiría acceso directo a las áreas de detención sin pasar por las defensas principales. Era un plan arriesgado que ponía una responsabilidad desproporcionada en el miembro más joven del equipo, pero también era su mejor oportunidad de éxito. La infiltración comenzó exactamente a las 2 de la madrugada, cuando la información meteorológica indicaba que una tormenta proporcionaría cobertura acústica adicional. Marcus inició su descenso por el sistema de gritas naturales que había identificado, moviéndose con una agilidad que desafiaba las leyes de la gravedad. Cada movimiento estaba calculado no solo para mantener el sigilo, sino también para conservar energía para los desafíos que sabía lo esperarían una vez dentro del campamento. El sistema de ventilación natural resultó ser más complejo de lo que había anticipado. Las gritas se extendían por cientos de metros a través de la montaña, creando un laberinto tridimensional que requería navegación por instinto tanto como por preparación. Marcus había memorizado mapas topográficos detallados, pero la realidad del terreno presentaba desafíos únicos que ninguna cartografía podría haber predicho completamente.
Después de 40 minutos de navegación subterránea, Marcus emergió en el interior del complejo, específicamente en un área de almacenamiento que sus cálculos habían predicho sería menos vigilada. La realidad superó sus expectativas, se encontraba en un túnel de servicio que conectaba directamente con el área donde la inteligencia sugería que mantenían a los prisioneros. Sin embargo, el sonido de pasos pasados aproximándose lo indicó que su infiltración no había pasado completamente desapercibida. El primer encuentro ocurrió en condiciones que podrían haber sido diseñadas para demostrar exactamente por qué las ventajas físicas tradicionales no siempre determinan el resultado del combate. Marcus se encontró face a face con Viktor Petrov, un ex campeón de lucha libre búlgaro cuya reputación en los círculos de mercenarios europeos era legendaria. Media 2 metros y 10 centímetros, pesaba más de 120 kilos de músculo sólido, y había ganado notoriedad por su capacidad de neutralizar múltiples oponentes simultáneamente usando solo sus manos. Victor había estado realizando una ronda de inspección no programada cuando detectó signos sutiles de la infiltración de Marcus. Su experiencia militar lo había enseñado a confiar en instintos que detectaban presencias hostiles incluso cuando sus sentidos conscientes no identificaban amenazas específicas. Cuando se encontró con el joven Seal en el túnel estrecho, su primera reacción fue de confusión más que de alarma. La disparidad de tamaño era tan extrema que inicialmente asumió que Marcus era un prisionero que había escapado, no un operativo militar infiltrado. Esta confusión inicial proporcionó a Marcus los segundos cruciales que necesitaba para evaluar a su oponente y activar las estrategias que había perfeccionado durante meses de preparación intensiva. En lugar de intentar confrontar la ventaja obvia de tamaño y fuerza de Victor, Marcus utilizó la física del espacio confinado del túnel para neutralizar algunas de las ventajas de su oponente. Un hombre de las dimensiones de Victor tenía menos maniobrabilidad en espacios reducidos, y sus ventajas de alcance se convertían en desventajas cuando no podía generar impulso completo para sus ataques. El combate duró exactamente 57 segundos, pero cada momento estuvo lleno de movimientos que desafiaban las expectativas tradicionales sobre combate físico. Marcus utilizó una combinación de técnicas que aprovechaban la física newtoniana, la biomecánica humana, y siglos de sabiduría marcial condensada en aplicaciones instantáneas. Su primera maniobra utilizó el impulso del ataque inicial de Victor contra él mismo, redirecting la fuerza hacia un punto de presión específico que temporalmente compromiso el equilibrio del gigante. Victor, a pesar de su sorpresa inicial, respondió con la profesionalidad de alguien que había sobrevivido décadas de combate violento. Sus contraataques eran devastadores en potencia y técnicamente correctos según su entrenamiento militar formal. Sin embargo, Marcus había anticipado exactamente este tipo de respuesta y había preparado secuencias específicas de movimientos que convertían cada ataque poderoso en una oportunidad para aplicar técnicas que exploitaban las limitaciones físicas inherentes a oponentes de gran tamaño. La técnica decisiva que Marcus empleó combinaba elementos de Aikido japonés con principios de palanca mecánica que había estudiado en cursos de ingeniería durante su educación universitaria primilitar. Utilizó el propio peso y momentum de Victor para generar una aplicación de fuerza que resultó en una dislocación temporal de la articulación del hombro del gigante, seguida inmediatamente por una aplicación de presión a puntos neurológicos específicos que causaron pérdida temporal de conciencia. Lo más impresionante del enfrentamiento no fue simplemente que Marcus hubiera neutralizado a un oponente físicamente superior, sino la precisión quirúrgica con la que lo había hecho. Victor no sufrió daños permanentes, no se generaron sonidos que alertaran a otros guardias, y el combate completo ocurrió en un espacio de menos de 3 metros cuadrados sin disturbar ningún equipo o estructura circundante. Era el tipo de precisión que separaba a los operativos verdaderamente elite de los simplemente competentes. Después de asegurar a Victor usando técnicas de contención no letales, Marcus continuó su infiltración hacia el área de detención. Sin embargo, su encuentro con el primer gigante había proporcionado información crucial sobre las capacidades reales de sus oponentes. Estos no eran simplemente hombres grandes sin entrenamiento,
eran profesionales militares cuyo tamaño era complementado por habilidades técnicas significativas. Los próximos encuentros requerirían on más precisión y estrategia. El área de detención estaba ubicada en el nivel más bajo del complejo, accesible solo a través de un sistema de escaleras que descendían 30 metros bajo tierra. Marcus pudo escuchar voces en múltiples idiomas inglés, ruso, y lo que sonaba como alemán, indicando que los científicos capturados estaban vivos y que sus captors incluían elementos internacionales. Esta información era crucial para las fases posteriores de la misión de rescate. Mientras descendía hacia el área de detención, Marcus encontró evidencia de que la organización terrorista era más sofisticada de lo que la inteligencia militar había estimado. Los túneles estaban equipados con sistemas de ventilación artificial, iluminación de emergencia, y comunicaciones que sugerían una operación permanente más que un campamento temporal. Esto implicaba que los científicos estaban siendo mantenidos para propósitos específicos a largo plazo, no simplemente como rehenes para negociación rápida. El segundo encuentro ocurrió cuando Marcus se aproximaba al área final de detención. Esta vez se enfrentó simultáneamente a dos guardias, Dmitry Volkov, un ex Spetsnaz ruso de 2 metros y 5 centímetros, y Hans Müller, un alemán que había servido en unidades especiales del ejército alemán y medía 2 metros exactos pero poseía una complexión que sugería entrenamiento específico en combate cuerpo a cuerpo. La situación era exponencialmente más desafiante que el encuentro anterior. Ambos hombres habían escuchado sonidos sutiles que indicaban la presencia de un intruso, y se habían posicionado estratégicamente para crear un embudo de fuego cruzado que haría casi imposible para un atacante convencional neutralizar a ambos sin sufrir daños significativos. Sus posiciones demostraban entrenamiento táctico avanzado y experiencia real en situaciones de combate múltiple. Marcus realizó cálculos instantáneos que consideraron no solo las capacidades individuales de cada oponente, sino también como sus entrenamientos militares específicos afectarían su coordinación como equipo. Los Spetsnaz tenían protocolos específicos para combate en espacios confinados, mientras que los especialistas alemanes enfatizaban precisión técnica en aplicaciones de fuerza. Entender estas diferencias le permitió identificar una ventana de oportunidad que existe precisamente debido a las diferencias en sus entrenamientos. La estrategia que empleó Marcus aprovechó el hecho de que Dmitry y Hans, a pesar de ser ambos profesionales altamente entrenados, habían sido entrenados en sistemas militares diferentes con filosofías tácticas distintas. Sus respuestas instintivas a amenazas seguirían patrones ligeramente diferentes, y Marcus había estudiado suficiente historia militar para predecir estas diferencias y exploitarlas en aplicaciones tácticas de combate real. El combate múltiple requirió que Marcus operara en un nivel de concentración y precisión que pocos seres humanos pudieran alcanzar. Cada movimiento tenía que neutralizar amenazas de múltiples direcciones mientras posicionarlo para ataques subsecuentes, todo mientras mantenía el sigilo necesario para evitar alertar a guardias adicionales. Era el tipo de desafío que habría sido imposible sin años de preparación específica y una comprensión intuitiva de la biomecánica de combate que transcendía el entrenamiento militar convencional. El resultado final fue la neutralización exitosa de ambos oponentes en menos de 2 minutos, sin generar alarmas y sin causar daños permanentes. Marcus había demostrado que las técnicas correctas, aplicadas con precisión absoluta, podían superar ventajas físicas que parecían insuperables. Sin embargo, sabía que los desafíos más grandes aún estaban por venir, y que cada encuentro subsecuente sería progresivamente más difícil a medida que los defensores del campamento se adaptaran a la presencia de un intruso con capacidades extraordinarias. Marcus finalmente alcanzó el área de detención después de neutralizar a 6 guardias adicionales en encuentros individuales y múltiples que habían probado cada aspecto de su entrenamiento. Cada confrontación había sido única, requiriendo adaptaciones instantáneas de sus técnicas para enfrentar oponentes con especializaciones diferentes, ex-marines franceses, comandos británicos, y mercenarios sudamericanos. Todos ellos gigantes en términos físicos pero cada uno con patrones de combate distintos basados en sus entrenamientos militares originales.
La área de detención resultó ser una instalación subterránea sofisticada que había sido excavada profesionalmente en la roca salida de la montaña. Las celdas estaban construidas según estándares militares, con puertas de acero reforzado y sistemas de vigilancia electrónica que indicaban una operación permanente de alto nivel. Los científicos capturados no eran simplemente rehenes casuales, eran objetivos específicos cuya expertise era valorada por la organización terrorista para propósitos que se extendían más allá de demandas financieras o políticas simples. Dr. Sarah Chan, la líder del equipo científico capturado, fue la primera en notar la presencia de marcas. Su experiencia como física nuclear la había enseñado a observar detalles que otros pasarían por alto, y inmediatamente reconoció que el joven que acababa de aparecer no era uno de sus captors. A pesar de su tamaño relativamente pequeño comparado con los gigantes que habían sido sus guardias, algo en su postura y movimientos sugería competencia militar profesional. Los científicos capturados incluyen especialistas en múltiples disciplinas que habían estado trabajando en un proyecto de investigación clasificado relacionado con tecnologías de defensa avanzadas. Su captura no había sido accidental, había sido una operación de inteligencia específicamente diseñada para obtener acceso en investigaciones que podrían alterar balances de poder geopolíticos. Esta información cambió la naturaleza de la misión de Marcos de un simple rescate a una operación de seguridad nacional con implicaciones internacionales. Mientras Marcos trabajaba para liberar a los científicos, utilizando herramientas especializadas para neutralizar los sistemas de seguridad electrónica de las celdas, Dr. Chan le proporcionó información crucial sobre la estructura de la organización terrorista. Los guardias gigantes que había enfrentado eran solo el nivel visible de una operación mucho más compleja que incluía células durmientes internacionales y conexiones con gobiernos hostiles que buscaban ventajas tecnológicas a través de métodos ilegales. La liberación de los 5 científicos requirió precisión técnica tanto como física. Los sistemas de seguridad de las celdas estaban diseñados para activar alarmas si eran comprometidos incorrectamente. Y Marcos tuvo que utilizar conocimientos de ingeniería eléctrica que había adquirido durante su educación formal para neutralizar los circuitos sin activar protocolos de emergencia. Era el tipo de competencia multidisciplinaria que separaba a los operativos SEAL de las fuerzas especiales convencionales. Sin embargo, mientras completaba las liberaciones, Marcos detectó cambios en los patrones de comunicación radial que indicaban que la presencia de un intruso había sido finalmente detectada en los niveles superiores del complejo. Los comandantes de la organización terrorista estaban activando protocolos de emergencia que incluían el selado del complejo subterráneo y la eliminación de evidencia, posiblemente incluyendo a los científicos rescatados. La ruta de escape que Marcos había planificado se complicó dramáticamente cuando sistemas automatizados comenzaron a celar túneles y activar medidas defensivas que convertirían su infiltración exitosa en una trampa potencialmente fatal. Los túneles por los cuales había llegado estaban siendo bloqueados por barreras de acero que descendían desde techos reforzados, y sistemas de gas de emergencia comenzaron a activarse para neutralizar cualquier presencia hostil en el complejo subterráneo. Dr. Chen, suya expertise incluía sistemas de ventilación industrial, identificó una ruta alternativa que requeriría navegar por sistemas de túneles de mantenimiento que no aparecían en ninguna de las inteligencias que Marcos había memorizado. Estos túneles habían sido construidos durante la excavación original del complejo pero habían sido celados cuando la instalación fue completada. Acceder a ellos requeriría abrir barreras que habían estado cerradas durante años. Mientras Marcos trabajaba para abrir acceso a la ruta de escape alternativa, se hizo evidente que su presencia había alertado al comandante principal de la instalación, Alexander El Oso Petrov, primo de Victor y una leyenda en círculos militares clandestinos internacionales. Alexander medía 2 metros y 15 centímetros, pesaba más de 140 kilos, y había ganado notoriedad no solo por su presencia física intimidante sino por su competencia táctica que combinaba brutalidad con inteligencia estratégica sofisticada. El enfrentamiento final ocurrió en el túnel principal de escape, donde Alexander había posicionado estratégicamente para interceptar cualquier intento de evacuación.
A diferencia de los guardias anteriores, Alexander conocía exactamente con quién se estaba enfrentando. Había analizado los patrones de los encuentros previos y había deducido las capacidades aproximadas del infiltrado. Este no sería un encuentro basado en sorpresa o confusión, sería un combate entre dos profesionales que entendían completamente las capacidades del otro. Alexander había modificado el túnel de escape para crear ventajas tácticas específicas. Había reposicionado equipos para limitar la maniobrabilidad, había ajustado la iluminación para crear zonas de sombra que favorecen su conocimiento del terreno, y había preparado armas improvisadas que complementarían su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Era el tipo de preparación que solo podría venir de décadas de experiencia en situaciones de combate real. Marcus realizó evaluaciones instantáneas que consideraran no solo las capacidades físicas obvias de Alexander, sino también las modificaciones ambientales que había implementado y la presión temporal creada por la necesidad de evacuar a 5 científicos civiles a través de rutas que estaban cerrando progresivamente. Era el tipo de situación de múltiples variables que requeriría perfecta ejecución de técnicas que nunca había aplicado en condiciones tan extremas. El combate entre Marcus y Alexander duró casi 5 minutos, una eternidad en términos de combate cuerpo a cuerpo profesional. Cada segundo requirió decisiones tácticas que determinaban no solo el resultado del enfrentamiento individual sino la supervivencia de los científicos rescatados y el éxito de una misión con implicaciones de seguridad nacional. Era el tipo de presión que había quebrado a operativos más experimentados, pero Marcus había sido entrenado específicamente para funcionar en condiciones de estrés extremo. Las técnicas que Marcus empleó contra Alexander representaron la evolución final de todo su entrenamiento. No podía depender de sorprender a un oponente que conocía sus capacidades, no podía utilizar confusión táctica contra alguien que había preparado el campo de batalla específicamente, y no podía prolongar el combate debido a las limitaciones temporales. Requiere aplicación perfecta de principios físicos y marciales en condiciones que no permiten margen de error. La secuencia decisiva combinó técnicas de múltiples disciplinas marciales con aplicaciones de física que aprovecharon las modificaciones que Alexander había hecho al túnel. Marcus utilizó elementos del entorno que Alexander había posicionado como ventajas y los convirtió en componentes de una aplicación de fuerza que el gigante no había anticipado. Era el tipo de adaptación táctica instantánea que requería no solo entrenamiento técnico sino intuición de combate que pocos seres humanos poseen. El resultado final fue la neutralización de Alexander sin fatalidades, algo que requirió precisión extraordinaria dado que las técnicas necesarias para superar sus ventajas físicas podrían fácilmente haber resultado en daños permanentes o muerte. Marcus había demostrado que incluso en las circunstancias más extremas, la precisión profesional podía prevalecer sobre la brutalidad, incluso cuando la brutalidad estaba respaldada por entrenamiento militar sofisticado. Con Alexander neutralizado, Marcus procedió a evacuar a los científicos a través de la ruta de túneles de mantenimiento que Dr. Chun había identificado. La navegación requirió habilidades de alpinismo técnico además de las capacidades tácticas que había demostrado durante los combates, y que los túneles incluyen secciones verticales que requirían escalada con equipo mínimo mientras asistía a civiles que no tenían entrenamiento en operaciones militares. La evacuación completa tomó 3 horas adicionales de navegación por terreno subterráneo que desafiaba los límites de la resistencia física y mental. Marcus tuvo que mantener vigilancia táctica constante mientras proporcionaba asistencia técnica a los científicos y navegación a través de sistemas de túneles que no habían sido mantenidos durante años. Era el tipo de operación multifacética que requería competencias que se extendían mucho más allá del entrenamiento militar convencional. Cuando finalmente emergieron en la superficie, a kilómetros del complejo original y en territorio que permitía comunicación con las fuerzas de respaldo, Marcus había completado una misión que sería estudiada en academias militares durante décadas. Había demostrado que las limitaciones físicas aparentes podían ser superadas por preparación superior, técnicas precisas, y la aplicación inteligente de principios que la mayoría de operativos nunca considerarían en situaciones de combate real.
Los científicos rescatados proporcionarán información de inteligencia que resultó en la neutralización de múltiples células terroristas internacionales y la prevención de transferencias de tecnología que podrían haber alterado balances de poder geopolíticos. Sin embargo, para Marcus, el aspecto más significativo de la misión había sido la demostración personal de que los gigantes verdaderos no se miden en centímetros sino en la capacidad de funcionar bajo presión extrema con precisión absoluta. El regreso a la base naval después de la misión marcó el comienzo de una transformación que se extendería mucho más allá de la carrera militar de Marcus Rivera. Los informes de la operación fueron clasificados al más alto nivel, pero la historia de cómo un novato había neutralizado a múltiples oponentes físicamente superiores comenzó a circular en círculos militares especializados, generando interés en técnicas y filosofías de combate que desafiaban doctrinas establecidas durante décadas. Dr. Sarah Chan, suya liberación había sido el objetivo primario de la misión, proporcionó testimonios detallados sobre la precisión técnica y profesionalismo que Marcus había demostrado durante condiciones extremas. Su perspectiva como científica le permitió analizar las técnicas de combate desde ángulos que militares profesionales podrían pasar por alto, identificando principios físicos y biomecánicos que podrían ser codificados y enseñados sistemáticamente a otros operativos. Los científicos rescatados habían estado trabajando en tecnologías de defensa que incluyen sistemas de análisis de movimiento y aplicaciones de fuerza que tenían aplicaciones tanto civiles como militares. Su experiencia directa observando las técnicas de Marcus durante la evacuación proporcionó datos únicos sobre la efectividad de métodos de combate que combinaban principios científicos con entrenamiento marcial tradicional. Esta intersección de expertise académica y aplicación militar práctica generó interés en investigaciones que podrían revolucionar entrenamiento de fuerzas especiales. El comandante Harrison, quien había tomado la decisión controvertida de incluir a Marcus en la misión, encontró que su evaluación del potencial del joven SEAL había sido conservadora. Los resultados de la operación no solo validaron técnicas no convencionales, sino que sugirieron que los estándares tradicionales para selección de personal de fuerzas especiales podrían estar excluyendo candidatos con potenciales extraordinarios que no se conformaban a perfiles físicos estereotípicos. En las semanas siguientes a la misión, Marcus fue invitado a participar en sesiones de análisis con expertos en combate de múltiples ramas militares. Oficiales de Army Rangers, Delta Force, Marines, y incluso consultores civiles especializados en artes marciales comenzaron estudiando grabaciones de sus sesiones de entrenamiento para identificar elementos que podrían ser incorporados en programas de instrucción más amplios. Era el tipo de atención profesional que típicamente se reservaba para veteranos con décadas de experiencia, no para operativos en sus primeras misiones importantes. Las técnicas específicas que Marcus había utilizado durante los enfrentamientos con los gigantes se convirtieron en objetos de estudio intensivo. Expertos en biomecánica analizaron cada movimiento para entender cómo principios de física podían ser aplicados en situaciones de combate real para superar desventajas obvias de tamaño y fuerza. Sus métodos representaban una síntesis única de conocimiento académico, entrenamiento militar moderno, y sabiduría marcial tradicional que pocos operativos habían logrado integrar efectivamente. Sin embargo, Marcus descubrió que el aspecto más significativo de su experiencia no había sido la validación de técnicas específicas, sino la demostración de que preparación mental y física podía superar limitaciones que la mayoría de personas consideran insuperables. Los gigantes que había enfrentado representaban no solo desafíos físicos sino barreras psicológicas que habían intimidado a operativos más experimentados. Superar estas barreras requería una combinación de competencia técnica y fortaleza mental que transcendía entrenamiento militar convencional. Dr. Chen colaboró con Marcus en la redacción de análisis técnicos que describían los principios científicos detrás de sus técnicas de combate. Estos documentos, clasificados, circularon entre académicos militares y generaron investigaciones sobre aplicaciones de física newtoniana, biomecánica, y psicología de combate que podrían mejorar efectividad de fuerzas especiales en general. Era el tipo de colaboración interdisciplinaria que raramente ocurre entre operativos de campo y científicos académicos.
Las implicaciones más amplias de la misión se extendieron a evaluaciones de inteligencia sobre organizaciones terroristas internacionales. La sofisticación del complejo que Marcos había infiltrado, combinada con la competencia profesional de sus defensores, indicaba niveles de financiamiento y coordinación que requerían respuestas estratégicas más comprehensivas que operaciones tácticas individuales. Los científicos rescatados proporcionaron información que resultó en la identificación de redes de financiamiento que se extendían a través de múltiples continentes. Marcos fue promocionado y asignado a unidades especializadas que desarrollaban técnicas avanzadas para situaciones que requerían precisión extrema en condiciones de riesgo máximo. Su experiencia enfrentando oponentes físicamente superiores lo convirtió en un instructor valioso para otros operativos que podrían encontrarse en situaciones similares. Sin embargo, él insiste en que sus técnicas eran efectivas no debido a habilidades extraordinarias, sino debido a preparación sistemática que cualquier operativo dedicado podría desarrollar. Los entrenamientos que Marcos diseñó para otros SEALs incorporaban elementos que habían sido considerados no convencionales en contextos militares tradicionales. Incluyen estudios de física aplicada, análisis biomecánico detallado, y técnicas de concentración mental que combinaban métodos occidentales con filosofías orientales de entrenamiento marcial. Estos programas generaron controversia inicial pero produjeron resultados que validaron aproximaciones multidisciplinarias al entrenamiento de combate. Alexander El Oso Petrov, después de recuperarse de sus heridas, proporcionó perspectivas únicas durante interrogatorios que revelaron aspectos de la psicología de combate que pocos expertos habían considerado. Su experiencia enfrentando las técnicas de Marcos lo había enseñado que ventajas físicas, aunque significativas, podían ser neutralizadas por oponentes que entendían principios fundamentales de aplicación de fuerza y movimiento. Esta información contribuyó a desarrollos en entrenamiento que beneficiaron fuerzas especiales aliadas. Los científicos liberados continuaron sus investigaciones, pero incorporaron perspectivas sobre aplicaciones prácticas de principios teóricos que su experiencia durante el rescate había demostrado. Dr. Chin desarrolló modelos matemáticos que describían las técnicas de combate de Marcos, contribuyendo a investigaciones sobre interfaces humano-máquina que podrían mejorar efectividad de operativos en situaciones extremas. Era el tipo de colaboración que demostraba cómo experiencias militares podían generar avances científicos con aplicaciones amplias. La historia de Marcos Rivera se convirtió en un caso de estudio en academias militares internacionales, aunque los detalles específicos permanecieron clasificados. Su demostración de que preparación inteligente podía superar ventajas físicas aparentemente insuperables inspiró cambios en criterios de selección y programas de entrenamiento que se extendieron más allá de fuerzas especiales estadounidenses. Militares aliados comenzaron incorporando elementos de sus métodos en sus propios programas de desarrollo de personal de élite. Sin embargo, para Marcos personalmente, el aspecto más importante de toda la experiencia había sido la confirmación de que los límites humanos son típicamente autoinducidos más que inherentes. Los gigantes que había enfrentado representaban no solo desafíos físicos sino barreras mentales que la mayoría de personas nunca intentan superar. Demostrar que estas barreras podían ser superadas con preparación adecuada se convirtió en su misión personal tanto como profesional. Años después de la misión, Marcos continuó sirviendo en operaciones de alto riesgo, pero también dedicó tiempo significativo a entrenar a la próxima generación de operativos especiales. Sus métodos de instrucción enfatizaban que el tamaño verdadero de un guerrero se medía en términos de preparación mental, competencia técnica, y la capacidad de funcionar bajo presión extrema con precisión absoluta. Era una filosofía que transcendía aplicaciones militares y se aplicaba a cualquier situación donde los individuos enfrentaban desafíos que parecían imposibles. La instalación terrorista que había infiltrado fue neutralizada completamente en operaciones subsecuentes que utilizaron información de inteligencia que los científicos rescatados habían proporcionado. Las redes internacionales que habían financiado la operación fueron desmanteladas, y las tecnologías que habían estado tratando de obtener permanecieron seguras.
Sin embargo, Marcus entendía que el verdadero valor de la misión había sido la demostración de que preparación superior podía superar cualquier ventaja aparente, sin importar cuán intimidante pudiera parecer inicialmente. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de comunidades militares especializadas, no porque había derrotado oponentes físicamente superiores, sino porque había demostrado principios que cualquier persona dedicada podía aplicar para superar sus propias limitaciones percibidas. Los gigantes que había enfrentado eran metáforas para cualquier obstáculo que pareciera insuperable hasta que alguien con preparación adecuada demostraba que todas las barreras podían ser superadas con técnica correcta, determinación inquebrantable, y la sabiduría de entender que el tamaño verdadero de cualquier adversario se mide desde adentro, no desde afuera. Marcus Rivera había probado que en el mundo real, como en las mejores historias, los gigantes can no ante otros gigantes, sino ante aquellos que entienden que la victoria verdadera viene de la precisión, la preparación, y el valor de enfrentar lo imposible con la convicción de que nada es realmente imposible para aquellos dispuestos a prepararse completamente y actuar con precisión absoluta.